Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamula YouTube channel kama kawaida guys, and today guys we are making crunchy fries kama zile za KFC. We are making KFC style. So as you can see we have our all purpose baking flour yetu hapo, inaitwa papo hapo. Ni ile curiosity niliipata supermarket and I decided to pick it because why don't we try new things guys? Yes. So this is my sufuria and this is my potatoes. As you know, cash crops za Nyandarua manze ziko chini siku hizi, zinauzwa very cheap guys. So I decided to make these crunchy chips guys. Yeah, so at first guys unazislice vizuri vile unaona nilikuwa nimeslice. Don't slice too thin, slice tu zikiwa nono kiasi, and then when unaweka maji kwa sufuria you let it boil, and then unaongeza waru zako. Let the potatoes cook for about 2 to 3 minutes, maximum of 3 minutes. Zikuwe soft sana, don't let them cook as in ziive kabisa, no. Tunazicook for some time, and because zangu ni mob, I'm cooking for the whole family. Yeah guys, so zangu nagawanya mara mbili, nitapika na sufuria mbili. So keep tuned ni kuonyeshe the next steps that we gonna take. Guys, we don't need that salt. Ignore that salt yenye umeona nikishika hapo. So guys, our warus, I feel that ni kama zimeiva. I've told you you're supposed to cook them for about 2 to 3 minutes, and I think ziko firi. So let's do this guys. Tumeshazitoa kwa sufuria, ndo hizo tukaziweka. Ukishazitoa kwa sufuria, point to note guys, ukishazitoa kwa sufuria yako mahali ulikuwa unazipikia zikiwa moto, make sure umeziweka kwa maji baridi so that you can stop the cooking. Uziweke kwa maji baridi guys so that you stop the cooking. The other sufuria is still cooking because tumeiweka a bit late, hatujaiweka the same time na ile ingine. So guys, acha tumalizie kupika hii and then tuwekelee mafuta, and then nionyeshe the secret of making these crunchy KFC fries guys. Unachukua fries zako hivyo, hazijakuwa fries bado kwa sababu hatujazifry of course. Anyway guys, unachukua potatoes zako unaweka kwa kabawel kama hako kangu. Yes, na kama unataka kuplagiwa na hizi bowel, hala mimi nitakuonyesha pale nazitoanga. So ukishaziweka hapo, you take your all purpose baking flour. All purpose baking flour unaweka tu kidogo, usiweke salt guys, usiweke salt, but if you prefer kuweka salt you can. If you prefer kuweka spices at this point unaweza weka spices, but mimi what I know is fries hazinanga spices, so unazikula na ketchup, whatever, tomato sauce, whatever you want. So guys, I was shooting myself, so msijali vile mnaona nini kangu kanajificha hapo. Forgive me for that. I'm gonna look for a camera person. So unaweka tu unga yako, all purpose baking flour unaweka, and then unazichanganya hivyo. Unaweza ongeza, unaweka tu kidogo, usiweke mob, kidogo. Tunaona zangu vile ziko? Yes guys, that is the way to go. Unaziweka hivyo, and then tutawekelea mafuta yetu warm. Ikuwe moto, si warm, ikuwe moto. Ikishakuwa moto, we're gonna start frying them, and that is the process that you're gonna repeat until you finish cooking your fries guys. So let's do this. Kama kawaida guys, tunapimanga mafuta yetu hivyo. Ukishaona ikitoa bubbles kwa mwiko yako, jua we are good to go. So after that we are going to start frying our KFC chipo ama fries za KFC guys. Tunaanza kuzifry. Make sure you repeat this process. Make sure you repeat this process hadi umalize potatoes zako, and then I'm gonna come back and show you how they came out. Zikiwa na hii unga guys, zinakuanga crunchy, trust me, and they taste best.
Guys, this is how our fries look. As you can see, they are crunchy. As you can see, zimeiva ndani vizuri. Zinakaa tu za KFC, ni vile tu sijazikatakata kama za KFC, but zinakaa za KFC. Guys, zinakaa za KFC. So let's finish cooking and then I'm gonna come back and show you the final results. These are the final results, guys. Hapa nilichoma kwa kurecord, guys. Nilichoma, but forgive me. This is the final results of whatever we were cooking. It is KFC fries, guys. I hope you enjoyed this video. Make sure you hit the subscribe button. You subscribe. And don't forget to turn on that notification bell so that anytime I get to upload a new video, you get to be notified, guys. Don't forget to subscribe. I love you guys. Adios. Na mniambie hapo mnataka niwaletee content gani ingine. Bye. Mwah.